بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في اليوم الثاني من ندوة الأوقاف الرقمية، مشروعيتها وتطبيقاتها وأثرها في التنمية المستدامة. نلتقي اليوم في ظل عالم يشهد تحولات رقمية متسارعة، لنتعمق معاً في فهم كيف يمكن للأوقاف هذه الشعيرة الإسلامية العريقة أن تتجدد بروح العصر وتستفيد من أدوات التكنولوجيا لتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي في دعم مسيرة التنمية المستدامة. إن هذه الندوة ليست مجرد ندوة أو تجمع أكاديمي، بل هي حوار فكري، وهي خطوة نحو بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وفاعلية لقطاع الأوقاف. إنها مساحة نستشرف فيها آفاق التطوير، إنها ونستلهم فيها رؤى جديدة من أجل أوقاف رقمية تتسم بالشفافية والكفاءة والتأثير العميق في مجتمعاتنا. في هذا السياق يسرني أن أتقدم بوافر الشكر والترحيب بضيوفنا الكرام الذين شرفونا بحضورهم اليوم في اليوم الثاني للندوة. الأستاذة ريهام أحمد بوخوة، المنسق العام للندوة من الأمانة العامة للأوقاف. الأستاذ عبد الرحمن عبد العزيز المطوع، نائب المدير العام للمشاريع في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. بروف جاري زمان بن مات جاني، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الإسلامية العالمية. المهندس مأمون الأشقر، الأمين العام للملتقى الدولي للمنظمات التنموية. الأستاذ دكتور داود الحدابي، أستاذ في كلية التربية في الجامعة الإسلامية. الدكتورة إيمان سعد الملا، رئيس قسم مجلة أوقاف في الأمانة العامة للأوقاف. الدكتور عبد الرحمن المعمري، رئيس البرامج التعليمية في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. المهندس عبد العزيز مال الله العوضي، كبير مهندسين اختصاصيين لدى الأمانة العامة للأوقاف. ونحب أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم معنا في إنجاح هذا البرنامج وحضر وتكبد متاعب هذا السفر وحضر معنا في هذه الندوة. كما أن حضوركم اليوم ومشاركتكم بأفكاركم ورؤاكم هو ما يمنح هذه الندوة قيمتها الحقيقية، ويؤكد على أهمية التعاون بين الخبراء والمختصين من مختلف المجالات لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتطوير قطاع الأوقاف. سيتضمن برنامجنا لهذا اليوم نقاشات معمقة حول المواصفات الفنية للأوقاف الرقمية وأفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الحلول الرقمية، بالإضافة إلى تطبيقات عملية ونماذج رائدة تبرهن على قدرة التكنولوجيا على دعم الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف. كما سنتعرف على أفكار ومشاريع رائدة، ونأمل أن تكون هذه جلسات هذا اليوم منصة لانطلاق مبادرات خلاقة وملتقى للأفكار الملهمة، وخطوة على طريق المستقبل أكثر إشراقاً لقطاع الأوقاف. ونسأل الله أن يجعل هذه الجهود في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. والآن نبدأ أولى جلساتنا لهذا اليوم في المحور الرابع، المواصفات الفنية للأوقاف الرقمية. ويرأس الجلسة الأستاذ الدكتور عاشوروف شرف الدين من الجامعة الإسلامية، فليتفضل. الدكتور حامد راشد، باحث دكتوراه في المعهد الدولي للخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي في الجامعة الإسلامية الدولية.
الدكتور عمران سالم، خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة برادفورد ببريطانيا والمحاضر بجامعة الزيتونة بالأردن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أما بعد، السيدات والسادة الضيوف الكرام وأعضاء لجنة الموقرون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في رابع جلسة النقاشية ضمن هذا المؤتمر حول المواصفات التقنية للوقف الرقمي. طبعا مع تقدم التحول الرقمي في مجال المالية الإسلامية، أصبح دمج التقنيات الحديثة في إدارة الوقف أمرا ضروريا لتعزيز الشفافية والكفاءة والاستدامة. قبل أن نبدأ، أود أن أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى المنظمين والقائمين على هذا المؤتمر المتميز، الذين بذلوا جهدا كبيرا في تنظيم هذا الحدث العلمي الهام، وساهموا في جمع هذه النخبة من الخبراء والمهنيين والمتخصصين في المجال لنناقش مستقبل الوقف الرقمي وتحدياته وفرصه. إن جهودهم في إثراء الحوار الأكاديمي والمهني حول القضايا المعاصرة في المالية الإسلامية حقيقة تستحق الشكر والتقدير. بارك الله في جهودكم. لقد ناقشنا خلال اليوم الأول من هذا المؤتمر موضوعات أساسية ومهمة جدا، ومن ضمنها مفهوم الحوكمة في الوقف الرقمي وأهدافه، حيث تم استعراض أهمية الإدارة الرشيدة للوقف في العصر الرقمي، أيضا المزايا والعيوب والمسؤوليات القانونية وطرق حماية الوقف الرقمي، بما في ذلك التحديات القانونية والتشريعية التي تواجهها، وأيضا مفهوم الوقف الرقمي وشرعيته، حيث تمت مناقشة مدى توافق هذا النموذج مع أصول الوقف التقليدي. واليوم ننتقل إلى جانب أكثر تقنية في هذا الموضوع، وهو جانب المهم، حيث نركز على موضوعات مهمة، ومن ضمنها المواصفات التقنية ومتطلبات التوثيق الضروري لإنشاء وتنفيذ الوقف الرقمي، وأيضا التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين وأمن المعلومات ودورها في تعزيز الكفاءة وأمانة الوقف الرقمي. لذلك يشرفنا أن يكون معنا خبيران متميزان في هذا المجال، سيقدمان لنا رؤيا قيمة تساعدنا على فهم البنية التحتية التقنية والممارسات الفعالة لضمان نجاح الوقف الرقمي. يمكن أقدم الضيفان الكريمان. المتحدث الأول معنا هو السيد حامد راشد، وهو مؤسس شركة فينتيرا، وهي شركة رائدة في تقديم الحلول القائمة على بلوكتشين للمالية الإسلامية وإدارة الوقف. ويتمتع ضيفنا الكريم بخبرة واسعة في التمويل الرقمي والتأثير الاجتماعي الإسلامي، وسيقدم لنا فهما متعمقا للأسس التقنية المطلوبة لإنشاء الوقف الرقمي. والموضوع الذي سيقدمها هو موصوفات التقنية المطلوبة والتوثيق للوقف الرقمي. والمتحدث الثاني سيكون معنا هو سعادة الدكتور عمران سالم، خبير في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي من جامعة الزيتونة في الأردن. وسعادة الدكتور يتمتع بخبرة واسعة في الأمن السيبراني والتمويل القائم على الذكاء الاصطناعي والحكم الرقمي، مما يجعله مرجعا رئيسيا في تأمين منصات الوقف الرقمي. اسمح لي أن أقدم أيضا بلغة إنجليزية، حيث أن المتحدث الأول سيقدم باللغة الإنجليزية. Ladies and gentlemen, esteemed guests and distinguished panelists, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It's my pleasure to welcome you all to the fourth panel discussion of this conference on the technical specification of digital waqf. As digital transformation advances in Islamic finance, integrating modern technologies into waqf management has become essential to enhance transparency, efficiency,
and sustainability. Before we begin, I would like to express my deepest gratitude and appreciation to the organizers and those behind the success of this outstanding event. Their dedication and their efforts in putting together this significant academic event have enabled us to bring together a distinguished group of experts and professionals to discuss the future of digital Waqf, its challenges and opportunities. Their contribution to enriching the academic and professional discourse on contemporary issues in Islamic finance deserve our utmost recognition. So we have discussed since first day of this conference very important and significant topics in this era, including the concept of governance in digital Waqf and its objectives, where we explore the importance of sound governance in the digital era, and also advantages, disadvantages, legal responsibilities, and methods of protecting the concept and legitimacy of digital Waqf, and also ruling in the trusteeship of digital Waqf, and so on and so forth. But today, we'll shift toward a more technical discussion on the technological part. So the topic that we are going to discuss today will be the technical specification and documentation requirement necessary for establishing and implementing digital Waqf. And also the role of advanced technologies such as AI, blockchain, cybersecurity in ensuring the efficiency, security, and accessibility of digital Waqf. To explore these critical subjects, we are honored to have two distinguished experts who will provide valuable insight into the technological infrastructure and best practice for ensuring the success of digital Waqf. To introduce our presenters, our first presenter, Mr. Hamid Rashid, from my left side. Our first speaker, Mr. Hamid Rashid, is a founder of Fintera, a leading innovator of blockchain-based solution for Islamic finance and Waqf management. With his extensive experience in digital finance and Islamic social impact, he will bring and also provide with us in-depth understanding of technical foundations required for digital Waqf. Our second presenter, from my right side, Assistant Professor Dr. Imran Salim, so an expert in information security and AI from Al Zaytuna University of Jordan, and his extensive research and practical experience in cybersecurity and AI-driven solutions and digital governance make him a key authority in securing digital Waqf platforms. So without further ado, I would like to call upon our first presenter, Mr. Hamid Rashid, to proceed. Please. For those who want to have the translation, please scan the QR code. يمكنكم تستخدم هذا الQR code لترجمة. شكرا. Please proceed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and good morning, ladies and gentlemen. I see the room is quite full. So I believe there is a lot of high interest in digital Waqf and also the practical experiences of the distinguished speakers today. So I'm quite happy to see that. I'd like to thank Dr. Ashraf for the kind introduction, and I have to be very careful what I say because he's also my professor, for my PhD. And of course, Dr. Imran, very learned, speaker, and has published a lot of work around digital security or security infrastructure. So I have to be also very careful in terms of the technical, what I say. A quick introduction. My name is Hamid Rashid, and I'm the founder of Fintera, and Fintera means basically financial terrain. And that name was selected in 2017 because at that time, in March of 2017,
we were looking into how Awqaf could be brought to masses. Because based on certain studies and surveys that we had done in 2017, early 2017, we found that the participation of the Muslim Ummah, both in OIC and non-OIC countries, say in Sadaqah was 100+%. In Zakat was around 50%, and there are certain reasons for that. But in Waqaf, it was below 5%. Okay? So this is where we started thinking that something has to be done to touch everyone, meaning the Muslim Ummah in the world, without barriers. And technology was something that was available, and we looked at models of Uber, WhatsApp, and the likes, e-commerce. Whether Awqaf could be digitized and be made available to the masses at fraction of the cost and instantly on the fingertips. And that is what the initial paper was. Now we launched in October of 2017, and surprisingly, right, the uptake was so high that we weren't able to manage the masses coming onto the platform. Okay, so 2018 was just crazy. We were getting something like 750,000 registrations per year on the online wallets, and it just went crazy. So now there is a lot of learning from that. So from 2017 till now, about 8 years, there is a lot of industrial hands-on experience into what actually happened. And today I'd like to share those experiences with you, okay? So this is, I'll try to stay as non-academic as possible and purely as a practitioner on experiences in digital Awqaf, what I have gone through in the last 8 years, okay? My background is technology, so I have a bachelor's, a master's in technology. I have a second master's in IT and management, and currently a PhD student in Islamic finance and banking. Now, as soon as we talk about waqf or awqaf, the definition always comes into question, because surprisingly, currently I'm working on projects in 14 OIC countries. And we are looking at all the way from Morocco, Nigeria, and I'm looking all the way, even to Thailand and Cambodia, okay? And of course, Indonesia, India, going far, including Russia, Moscow. You'll be surprised how much of waqf is there in Russia. So whenever you go there, the first thing you get hit with is the definition of awqaf, because the different schools of thought, right, have defined awqaf in a slightly different way. And the practices also are slightly different. So what you understand of waqf as a definition and as a practice actually doesn't hold once you go to Nigeria, once you come to Malaysia, once you go to Cambodia. It's totally different, okay? So the mazhabs are actually dictating the definition. So today, I'm not going to educate you on the definition. I think in this room, we are here for the waqf. We understand what is waqf. There are two things that I would like to point out to you in waqf, okay? It's, if you see on the top right, that the time, objective, and purpose is very important, okay? Because based on the different mazhabs, they have taken these three elements and they have played around with it in different proportions. Like in Malaysia, right, permanent, temporary waqf, right, the concept is not there, everything is considered as permanent, okay? As soon as you give into waqf, it is permanent. There is no concept of temporary. But once you go to, say, Saudi Arabia, right, the concept of temporary waqf is normal, right? You can give something into waqf, and after a few years, based on the agreement, take it back, right? The benefit of those few years goes into awqaf and the charities. So, like that, it changes. The same thing, the object itself, right? Whether cash can be waqf or not is also a very big contention throughout the OIC countries, okay? Whether we can give give cash or cash is not permissible. But if you look at the OIFI Sharia ruling, cash is permissible into waqf. So now, whether OIFI Sharia ruling is the standard Sharia throughout all the OIC, or is it not? Because the scholars seem to differ in slight ways. And then the purpose, right? The purpose. In a lot of places, waqf cannot be created for family. It is created purely for community, charity, and community benefit. So that itself
is slightly a small contention. So these are some factors to remember. Now, overall, the space of waqf, falls within the practice or the profession of Islamic social finance. So because historically, if you look at it, 200 years ago, 500,000 years ago, there was nothing like Islamic banking. Islamic banking is a creation of last 30 plus years, right? So prior to that, what existed? We have to go back in history, because when we were creating the platform, the digital platform, we had to look at the historic precedences that was set, right? And how the management and development actually took place. So in the past, there were only two professions, okay? There was mathematics and there was legal. So waqf actually falls in between those. In Islamic finance, it is law. It is not mathematics. So mathematics is separate. So in Islam, accounting itself falls under mathematics. And Islamic finance is all about contracts. It is legal. So waqf falls in between, where you look at what is the element and you structure a product around waqf. So the other elements within the Islamic social finance are sadaqah, zakat, of course waqf, and then there are two other elements that also are intertwined in some way, is the wasiya and also takaful. So this is the space of Islamic social finance, and this is what has existed for the last 1,000+ years. Okay. Now, sorry. Yeah. Now, once I have said that waqf falls in between mathematics and the legal framework, we have to again look at what is waqf in principle by itself. Because of its properties, meaning the corpus must be preserved, it cannot be consumed, and it must have continuity. So because of that definition of waqf automatically becomes an asset. So waqf, after so many years of being a practitioner in this space, to me waqf is not charity. That is the farthest definition that you can think of. Sadaqah, zakat is definitely charity. Waqf has a net result of charity, but it is not charity. Waqf is asset management. So if you're from the financial industry, you're from the banking industry, waqf is asset management, okay? So we must change that thought process in our mind when we treat waqf and work with waqf, that waqf is asset management, okay? Waqf is asset management, okay? So now you can look at so many examples exist there, whether it is a waqf-linked instrument, the waqf itself, the administration of waqf, the development of waqf, raising funds for waqf, it just goes on, and those all elements point to asset management, not charity. So if a waqf is managed well and it is productive, there is something for charity. But waqf by itself is not charity. Now, again, there's some things that I've been hearing for last 8 years. Every time I go to Awqaf, every time similar conference, academic and practitioners conference, just to share with you, in 2018, I attended 67 conferences in 1 year. 67 conferences in 1 year talking about the waqf digitization. And we are surprised that this is a new area. To me, this is not a new area. This is like a legacy already, okay? So the problems within waqf, every article, journal article that you read on waqf, after the definition will be issues and problems in waqf. And we are talking about the same old thing, for last 10, 15 years, that in waqf institution, there's corruption, there is non-transparency, there is this. To me, I can tell you that's not true, okay? That's not true. My take on the issues in waqf is totally different. It is similar to the financial industry issues. See, even in financial industry, there is corruption. But there is always a bad apple in every barrel, right? Waqf, luckily, is managed by, in most of the OIC countries, under the Religious Council. Religious Council guys are the most upright, highest integrity people in the country. So it's not corruption, it's lack of knowledge, lack of awareness, lack of knowing what to do. Okay, so the issues that I have pointed out here, right, is
accounting and transactional transparency. They don't know how to manage accounting systems. They don't know how to display the data. Okay, so that's one of the areas. The other areas like development of productive waqf. I mean, you're asking religious council to do asset management. There is no way they're going to make it productive. That's why most of the assets under waqf are non-productive. They're loss-making, or they're kind of idle assets. Then adoption of tech innovation. These are religious council guys. Even Microsoft Office is very difficult for them to operate. And you're expecting them to do crowdfunding and blockchain and AI is impossible, okay? And so out of all of this, what I have seen is one key issue that I think is the most important to drive this whole train forward. It is liquidity around Awqaf. All the others can be managed. You can get an outsourced IT company to come in, Oracle, Microsoft, whoever, SAP, they can take over the whole IT. They can revamp the whole IT. There's no issue in that. Outsource it. But the liquidity around Awqaf is the biggest issue that Awqaf has today. Meaning there is a property that has been sitting there for 200 years, it is idle, it is loss-making, or it is non-productive. What do we need to do to create liquidity around this, to revitalize it and to make it productive so that the community, the society can benefit from the outcome, right? These cases, number one country in the world with these similar cases is India. Currently, there are over 900,000 registered waqf and is still being discovered. So luckily, the Waqf Board of India, Central, New Delhi, has put up a system since 1970, I think 8 or 79. And that system is doing surveys throughout the country and recording the waqf on a single platform which is publicly available, known as WAMSI. Okay, so that's India. Similarly, so how is it possible that West Africa has no historic waqfs? How is it possible that whole of West Africa has no historic waqf? Is because of the colonial issue. The British, the French came in. What is the first thing they did? They got rid of all the property documents. So nobody in living memory remembers of any historic waqf, right? So we have these kind of issues happening. So liquidity around waqf is the main key. Now, since we speak about liquidity, right, automatically how we wanted to solve it 8 years ago is we use technology. And what was the relevant technology was fintech. So we immediately try to plug in fintech and we try to solve it through crowdfunding and this and that. So based on two reports that come out annually, one is the Islamic Finance Network, IFN report from KL and London, talking about Islamic fintech, and second one I believe is out of the Salam Gateway from UK. These two reports give annual view on how the Islamic fintech is performing. Okay, they have identified the zakat tech and waqaf tech is an opportunity in the Islamic fintech space almost 8 years ago. Okay. Now, based on that, what happened? All the entrepreneurs like myself and many other colleagues all jump into the space and we started developing payment gateway, halal payment gateway and e-wallet and crowdfunding and so many things. And the industry you can see has grown from 137 billion and is projected for 300 plus billion within 5 years. So meaning the Islamic fintechs are doing very well and the space has a lot of opportunity. But with that, what's happening is the focus is going into revenue generating areas rather than the key where we started off, the social finance. So here, the 4 areas, if you can see, right, that are really critical, that have really flourished. Number 1 is payment gateway. Every Islamic country seems to be doing too many payment gateways. Number of licenses by central bank on payment gateway. In Malaysia is like nearly 60 plus licenses on payment gateway. A lot of them not even operating, right? So payment gateways. The other area you can see is the fundraising, crowdfunding. And then, of course, right on top there is alternative finance. So in the last 5 years, these 4 areas have magnified as compared to all the other areas. And now that brings us, which are the countries that are flourishing in this space and putting a lot of focus in this space from 2 angles. One is the dollar value, that is contribution to the GDP, and the other is the number of players, Islamic fintech players in that country.
Of course, Saudi Arabia, took the lead for the last 2 years, if not. So 3 years ago, they were not. They were like number 3. But in the last 2 years, Saudi Arabia has taken the lead. And then comes Iran. Surprisingly, we think Iran is under sanctions and all that, until you go there and see that the domestic technology, fintech, and domestic market is so well established and so mature. Okay, so Iran, and then of course Malaysia, and then goes on to the Emirates and Indonesia, and then Kuwait. So Kuwait is always in the number 6 and 7 position overall in the OIC countries. So this is how the fintechs have addressed social finance and Islamic finance. Now this is the view from IFN. This is the latest from the latest report. 410 players are there globally, specifically playing within the Islamic finance. Islamic social finance is one little category on the side, but the one that I want to focus today for the Awqaf digitization is right on top, right, called the blockchain technology. Right? I mean, we can talk about all, but let's be focused on one, which is the blockchain technology. Currently, there are over 40 players globally playing in blockchain for Islamic finance, 40 plus, out of thousands that are out there. So now, as soon as we talk about blockchain, again, the same question comes: what is the definition of blockchain? What is blockchain? And is it halal or is it haram? All those kind of questions all come up, right? So maybe a small caveat, I'm not a Sharia scholar, so I won't make any judgments today. I'm from the technology space. I can only show you what technology does and is possible, okay? So to me, right, I started working on blockchain 10 years ago. The first project was in 2016 that I had completed and launched already, okay? So I understood blockchain a little bit maybe better than people getting into blockchain today, and I went in because of the development, hands-on, way hands-on, deep technical. Now, blockchain is nothing more than any other IT infrastructure, just like networking, database, operating system, all of that. It's nothing other than that. What blockchain, the beauty of blockchain is that all of those components of IT have been put together under one product called the blockchain. Okay? It has networking component, it has database, and it has encryption built into it. It has operating system features built into it. So it is a complete, one single system with many features built into it. But it has Sorry, one Hamid, you have another 5 minutes. Okay. One very specific thing in this is that blockchain is distributed. Like our current systems are most of them centralized, meaning one server, from there all the traffic goes out. Blockchain is multiple server, and every server has traffic coming in and going out and all connected together. Now, in 2017, this is what we launched called mywaqaf.com, right? At that time, we thought that by digitizing Waqf and bringing it on a cloud funding platform will make a difference. Today, I can tell you it doesn't work, or it doesn't work as big as we need it to, okay? Crowdfunding, from my experience, only raises certain amount of money because the cost of capital, meaning promotion for the crowdfunding, just makes it not feasible after a certain point. So what I have been looking at for the last 1+ year is a new area in blockchain called RWA tokenization. Real world asset tokenization. And this, again, I'm backing it based on data and statistics. So the data is that blockchain, meaning the cryptocurrency space, that's already old. That's old news. Not many people now are going into that space because of all the inherent issues and scams and all of that. That area is old. But still, if you look at blockchain technology is growing nearly 50+% year over year. So what is blockchain really being used for now? It is used for now real world asset tokenization, and I'm pointing it out there, right? Where the industry is growing and expected to grow nearly few 100% per year over the next 5 years. So for the first time now, the technology and the financial industry is realizing the potential of blockchain and what blockchain actually can do in fund management, asset management, and the rest. I just need 2 minutes. So now bringing back that if we believe that Awqaf or Waqf is asset,
and asset management. We have to then apply blockchain or the technology to do asset management. And this is where, I mean, if you say, can I tokenize Waqf? Of course you can tokenize Waqf, but what is the objective? Because the advantages of tokenization is fractionalization, right? And multi-ownership and things like that, which you cannot do in Waqf. You cannot sell a Waqf, you cannot have multi-owners on a Waqf, you cannot transfer Waqf. So that's not the objective. Objective is asset management. In asset management is that you need to combine the asset with a financial instrument, Islamic financial instrument, like a sukuk, like a ijara, like a mudaraba or musharaka. And that historically has existed. There are waqaf-linked sukuks, waqaf-linked musharakas. So now, once you structure that between waqaf and the Islamic finance, those instruments can be tokenized and be collateralized on the blockchain for crowdfunding, for investment, for many other purposes, okay, for voting and all that. So this is where the whole industry is moving into. Now, these are the difference I've shown, but maybe I won't go that detail because of time. What is the traditional approach and what is the digital asset tokenization approach? Basically is in the IT space, every technology is a silo, vertical silo, where we need to do API integrations for every system to talk to each other. But in a blockchain tokenization environment, it is one system, all users on the same platform, everybody talking to each other on a single network. That's the difference. And then, of course, advantages and all that. So, of course, once you start tokenizing the assets, then you get fractionalization, you get so many others. Yeah. So, I had a use case I wanted to show you that we launched here in Malaysia in 2020 in the plantations industry. It is a waqaf-linked musharaka. It has been a very, very successful project. Raising funds for the development of plantations, and the plantations are paying out a healthy 12 to 15% return to the investors, to the musharaka holders on an annual basis. Very successful project, and it covers about 2,500 acres of plantation currently. So lastly, I mean, I'll just close off with my conclusion and recommendations. There are three things, because I'm speaking to the Awqaf fraternity today, there are three things that I highly recommend as the industry is evolving. Number one is that we need to look into Awqaf laws in every country. Awqaf laws have become historic. They were put together in the 50s, 60s, and 70s. Now the times have changed. And now we as the practitioners working in Awqaf, we find it that the laws do not support the time, do not support what the outcome of the Awqaf should be for the benefit of the community. So the enactment and amendments to the Awqaf Act and the Awqaf laws needs to be undertaken. Number two is, time is up. Yeah. Number two, quickly, is the endowment assets. We need to look at how to tie the Awqaf assets into capital markets, because that is where there is limitless money, right? If you're just going to go to retail, there is not enough sufficient funds for development. You need to look into capital market instruments. And lastly, the adoption and innovation within fintech, because technology is the way to go. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Hamad Rashid. Of course, the presentation is very informative and very practical, and statistics and report and everything. But because of the time constraint, we cannot move further. Perhaps I may adjust the few points that have been discussed by Mr. Hamid, is that the fundamental technical requirements for digital Waqf platforms, including system architecture and operational framework and legal framework, and also compliance and documentation standards necessary for ensuring regulatory alignment and Sharia compliance in digital Waqf, and also the role of the blockchain and smart contracts in automating and securing Waqf transactions, and last but not the least, the tokenization and digital asset management, which is the new, as mentioned by presenter, this is the new area that exploring by Mr. Hamid and his team. Thank you very much, Mr. Hamid. Perhaps the discussion and Q&A may be in the end. Because of the time, maybe I'll call upon our second presenter, Assistant Professor Dr. Imran Salim. Please proceed. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله ويسعد صباحكم جميعا. بداية أتوجه بالشكر
دولة الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وأيضا الجامعة الإسلامية في ماليزيا، الجامعة العالمية، والملتقى الدولي للمنظمات التنموية على هذه الدعوة الكريمة وهذا التنظيم لهذا المؤتمر. حقيقة بداية أعرف بنفسي الدكتور عمران سالم، خريج بريطانيا في أمن المعلومات والذكاء الصناعي، توظيف الذكاء الصناعي في السايبر سيكيورتي، وخبرة طويلة يمكن 30 عام الحمد لله في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات أيضا، ومحاضر جامعي. الآن أقود مشروع جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن. عندنا جمعية يمكن هي الأكبر في الوطن العربي في تحفيظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم. عندنا مشروع تحول رقمي كامل متكامل لجميع العمليات اللي عندنا، سواء التدريسية أو الإدارية والمالية وكل شيء متعلق في أعمال هذه المنظمة. عندنا أوقاف تصل إلى أكثر من 1000 وقف، يعني أصول أيضا نديرها في نفس المنظومة. حقيقة فكرة الوقف الرقمي عندما طرحت ما كانت عندي ناضجة لما طرحها علي الأستاذ مأمون، وفكرة أنه عندنا تطبيقات ذكية أو تطبيقات أو برمجيات لإدارة الوقف أيضا هذه تكون وقف. كان الموضوع بالنسبة لي يعني جديد، وتناقشنا يمكن قبل سنتين في هذا الموضوع. لكن لما جتني الدعوة للمؤتمر وبعدت أبحث وشفت أين وصل العالم، والمصرفية الإسلامية متقدمة على فكرة. وإحنا المصرفية الإسلامية كم عمرها؟ أعتقد لم تتعدى 50 عام، يمكن بالسبعينات بدأ أول بنك إسلامي، وبدأت يعني مرحلة اللي هي حوكمة المصارف الإسلامية والمعاملات الإسلامية في ظل النظام العالمي الكبير اللي كان أصلا متواجد قبل ذلك بأكثر من 50 عام إذا مش أكثر. إحنا الآن في سباق مع الزمن. أنا النقطة المهمة جدا عندي أنه التباطؤ في اتخاذ القرارات في التكنولوجيا حقيقة ليس في مصلحتنا. قبل أعوام كانت التكنولوجيا تأخذ سنوات حتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، يعني الطائرة مثلا ولا الATM ولا الكمبيوتر يعني مكثت أكثر من 40 أو 50 عام حتى وصلنا إلى المستخدم رقم 50 مليون. هذه قديما. الآن أدوات الذكاء الصناعي وصلت إلى 100 مليون في أيام قليلة. معلش عاد دكتور، عندك 12 دقيقة ثانية. أي نعم. أنا مش راح أتكلم عن موضوعي لأنه أنا اكتشفت أنه كل شيء أنا يعني في ورقتي تقريبا غطي بالأمس واليوم، خاصة موضوع الدكتور يعني ما شاء الله يعني غطى كثير من الأمور التكنولوجية. لذلك أنا حتكلم عن الأكشن بلان، كيف إحنا الآن نبدأ على طول في هذا الموضوع، لأنه إحنا في سباق مع الزمن حقيقة. اللي حيسرق أو يأخذ، نحكي بلاش يسرق، يأخذ مشروع الوقف الرقمي، احتمال الفاينانشال أو الإسلاميك فاينانشال يأخذ هذا الأمر ويصير من ضمن البنوك. الجيل الرقمي الجاي اللي هم أبنائنا ما راح ينتظر إنه يصير عندنا وقف رقمي إحنا نصير نفكر كيف نحط له قوانين، هو مباشرة حيبحث لما يلاقي أمامه راح يتبرع. إحنا الآن نعيش في عالم فضاء واسع. أنا حنتقل مباشرة إلى واحدة من الكونسيرنز اللي عندي أنا اللي هي الأوقاف الرقمية، الشيرنج ريسورسز، الجوانب الأخلاقية خاصة. يعني أنا في عندي كثير تحديات موجودة وهي انطرحت أمس، لكن واحدة من الأمور اللي ما طرحت إنه تقنيا، وهذا أمس سألته أنا للإخوة الشرعيين، إنه لما يكون عندي أنا ريسورسز موجودة زي داتا سنترز، وهذه الداتا سنتر تتشارك مع مواقع إباحية على سبيل المثال، هل يمكن إني أضع وقف في هذه الداتا سنترز؟ أنا هون أتكلم عن وجود بنية تحتية، أدعو إلى وجود بنية تحتية متخصصة للوقف الإسلامي، بالإضافة إلى التشارك مع الأدوات الموجودة العامة اللي هي تقنية. هذه لازم تكون موجودة، لكن أنا أدعو إنه يكون عندنا إحنا برضو مراكز بيانات وأدوات خاصة فينا من أجل الوقف الإسلامي أو الوقف الرقمي الإسلامي. هذه كانت أحد النقاط اللي عندي. أنا بدي أتكلم مباشرة عن الKPIs. أي مشروع، أنا بدي أخذ مشروع الوقف الرقمي كمشروع في الIT بدنا نطبقه. أي مشروع بدنا نطبقه لازم يكون عندي مؤشرات نجاح، عشان بعد سنة أشوف نفسي وين أنا وصلت في هذا المشروع، هل أنا ناجح ولا لا، هل أنا في أهدافي ولا لا. لذلك أول شيء إحنا الآن، أنا أدعو الآن إنه إحنا نضع في توصيات يعني في هذا المؤتمر ماذا نريد بالوقف الرقمي. بدنا نجد خبراء، بدنا نحط حوكمة قانونية وشرعية وتقنية، وبعد هيك إحنا نبدأ نضع اللمسات الأخيرة على إطلاق هذا المشروع، ونضع تواريخ. لازم يكون عندنا بروجكت بلان واضح حقيقة بأيام
بأهداف وبمايلستونز احنا بنسميها بتقنية المعلومات. فهذه بتوفر لي كثير شغلات موجودة في الورقة، وبتفاصيل أكثر من هذا، أمن المعلومات، دقة البيانات، المستخدمين، وكفاءة التكلفة. النقطة اللي أنا بدي أوصل لها إنه أي مشروع بدي أطبقه بغض النظر عن مجاله سواء في الاي تي او غير اي تي، انا بتكلم عن ثلاثه بيلرز احنا بنسميهم. هذول الثلاثه بيلرز اساسيين لازم يكونوا موجودين في اي مشروع بدنا نطبقه. والوقف الرقمي هو مشروع تقني بالاخير، ايضا فيه كثير شغلات متعلقه باداره المشاريع. اول شيء انا ابحث عنه في الوقف الرقمي، ابحث عن الخبراء في هذا الموضوع، الخبراء الشرعيين وفي الحوكمه والقانون والتقنيين. لازم اكون فريق الان في هذا المجال، واعتقد انه في عندنا مجال الان انه نطرح اسماء ونبدا نحدد لجان في هذا الموضوع، او لجنه متكامله تضم هذا الطيف اللي المفروض يكون موجود. طبعا الشركاء اللي معنا موجود، الكوادر وخبراء الشريعه والحكمه والتقنيات، هذول حيبنوا لي الحوكمه، هذول حيبنوا القانون اللي انا بدي احطه لنظام الوقف الاسلامي. بعد ذلك بننتقل للتكنولوجيا، والتكنولوجيا انا بعتبر هذا ترى اسهل شيء، هذا موجود وفي عندنا خبراء كثير فيه، لكن لا استطيع ان اوصل الى التكنولوجيا اذا ما كان عندي حوكمه شرعيه وقانونيه وما عندي خبراء. اكبر مشكله واجهناها في الاي اي لما طلع شات جي بي تي وبعديه، انه ما كان عندنا خبراء كثير في الموضوع، لذلك كثير في الشركات واجهت مشاكل في استخدام ادوات الذكاء الصناعي، لانه ما كان في خبراء يعطوهم دليل كيفيه استخدام هذه الادوات. لذلك صار في اختراقات وصار في مشاكل كثير بالشركات، يمكن ما بعرف اذا سمعتوا فيها او شيء، لكن هذا الامر مهم جدا جدا حتى اوصل الى التكنولوجيا اللي انا بدي احطها كبنيه تحتيه للاوقاف الرقميه. لازم امر باول خطوتين، وهذا كلياته بالاخير بيخليني اعمل استدامه، ابتكار، عندي قدره على التكيف مع اي شيء انا موجود عندي. خلاص ما دام عندي الثلاثه الاولانيين اساسيين هذول المبنيين صح، انا بقدر بالاخير اني استديم في هذا الامر. واحدة من النقاط اللي أنا بدي أطرحها حقيقة وأنا مصر عليها، كنت أتناقش مع الدكتور حامد قبل شوي في هذا الموضوع. في البداية لأنه الوقف الرقمي مشروع جديد على الأمة، وحيكون في احتمال يكون في مشاكل قد تطرح. إحنا بالآي تي في إدارة المخاطر إحنا بنصير نفترض مشاكل مش موجودة، يعني إحنا بنصير نحكي قد تكون عندي مشكلة الفلانية وكيف حلها وإيش الريسك اللي مرتبط في هذه المشكلة، بنصير نحسب المخاطر ونحط الحلول أيضا، تنبؤ واضح. فأنا أدعو إلى يكون في عندي لجنة مركزية للأوقاف الرقمية. هذه اللجنة هي اللي بتكون فيها الثلاثة اللي حكينا عنهم، الخبراء والحوكمة واللي بيحدد اللي هي التكنولوجيا اللي حنستخدمها في الأوقاف الرقمية، وهذه اللي بتعطي شهادات اعتماد لمن يريد أن يوقف شيء رقميا. كيف عندنا نظام الآيزو 27001 ولا 9001، أنا سيرتيفايد فيهم الاثنين. هذول انت اذا بدك تاخذ شهاده اعتماد انت بتروح الى بودي او شخص معتمد بيجي بيعطيك الاليات تطبيق النظام، بتطبقه، بيعمل عليك اوديت وتدقيق، وبعد ذلك بصير انت معتمد. وكل فتره بصير اعمل عليك تدقيق اشوف انت وين وصلت في الاوقاف الرقميه، هل انت ماشي على المعايير ولا لا. هذه اللجنه هي اللي بتضع المعايير. انا ادعو في البدايه انه تكون الامور مركزيه. يمكن اختلف مع بعض الإخوة في آرائهم في هذا الموضوع في قضية إنه هل إحنا بدنا مركزية أو لا مركزية. في بداية المشاريع لازم الأمور تكون مركزية عشان الفيدباك أخذه بسرعة. إذا عملنا لا مركزية في الأول حتضيع الأمور. في البداية نطلق شيء نسميه الهيئة المركزية مثلا للأوقاف الرقمية، هذه مسؤوليتها تضع المعايير وتعطي شهادات. ممنوع حدا واحد يعمل وقف رقمي إلا يكون عنده سيرتيفيكيشن. دكتور عندكم 3 دقائق. 3 دقائق. واحدة من المشكلات الكبيرة الآن في العمل الخيري الفرودنج اللي بيصير، اللي هو الاحتيال الإلكتروني. الآن أنا ممكن أوضع صفحة وأجمع تبرعات لغزة أو أي مكان، أو أسمي صفحتي وقف رقمي وأجمع فلوس من الناس والناس ما تعرف وين الفلوس تروح. لذلك أنا لازم أنبه الناس إنه بالأخير قبل ما تتبرع ادخل على الهيئة المركزية للأوقاف الرقمية، تأكد إنه هذا الوقف موجود ومرخص وله رقم ترخيص. أنا بقدر أحكي عن حالي طبيب، بس وين أنا مرخص كطبيب؟ أنا بدخل على نقابة الأطباء بتأكد هذا الطبيب مرخص بهذا التخصص. لازم كل وقف رقمي يكون مرخص من هيئة مركزية تتوافق عليها الأمة على الأقل في البدايات، حتى ما تضيع الأمور ويصير عندنا مشكلة في هذا الأمر. الخطوات اللي إحنا بنحتاجها طبعا هاي آليات الاعتماد، هاي زي الآيزو بالضبط. الآيزو أنت بيصير عندك معايير واضحة، بيصير عندنا تطبيق المعايير في المؤسسات الوقفية،
تدقيق، في عندنا شهاده بتطلع تدقيق دوري اوديت، وبالاخير بيصير عندنا نشر لهذا الامر او بابليكيشن لهذا الوقف ان انا معتمد من الهيئه المركزيه للاوقاف الرقميه. بالتالي هون انا بضيع الفرصه على المحتالين، بضيع الفرصه على اللي بيحب يجتهد من راسه يعمل لي اوقاف رقميه خارج هذه المعايير. واضح؟ هلا احنا كمشروع كيف نبدا فيه؟ الان احنا قاطعين شوط، ترى كأمة اسلاميه قاطعين شوط. هذه الخطوات الان انا اللي ادعوها اللي هي الاكشن بلان من هذا المؤتمر. اتمنى انه يكون عندنا اكشن بلان تبدا من التخطيط والدراسات، احنا بلشنا فيها وعندنا دراسات تخطيط، اعتقد يعني شيء جيد. الان خلينا نبني الفريق، بعد ذلك بعد الفريق ندخل بالحوكمه ونضع 3 معايير رئيسيه اللي هي الشرعيه والقانونيه والتقنيه. ننتقل الى بناء المنصه اللي مفروض هاي مركزيه اللي يكون فيها اصدار الشهادات وفيها القائمه بالاوقاف المعتمده اللي هي الاوقاف الرقميه المعتمده. بالاخير بنصمم المنتجات، او وهون انا كنت اتكلم انا مع بعض الاخوه بالامس انه في عندنا احنا اوقاف رقميه موجوده الان، منصات بدنا نحولها زي منصه تعليميه قائمه، بدي احولها الى وقف. هون لازم تمشي على الشروط، يمكن يكون في شغلات مخالفه للامور الشرعيه او القانونيه لازم اعدلها، بعدين بنقولها الى الوقف. اذا في واحد بده يبدا بالوقف بنحكي له تفضل هاي شروطنا امشي عليها، بصير عندنا بتصير انت كواليفايد انك انت تحكي عن نفس وقف رقمي. بنصممها بعد هيك بنشغلها بنديرها الاوبريشنز، بعدين بنروح على التقييم الدائم والاوديت، بعد ذلك الى الاعتمادات والشراكات اذا بدنا نتوسع او نفتح فروع. الاستدامه طبعا بتخليني استمر في هذا البروسس بشكل دائم. انا هذا اللي ادعو له، انه نعمل اكشن بلان الان وننتقل الى مرحله عمليه في الاوقاف الرقميه. طبعا هاي التوصيات الموجوده. شكرا وبشكركم على حسن الاستماع. بارك الله فيك سعادة الدكتور عمران على هذا العرض الرائع والمتميز وعملي ودقيق جدا. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. وحقيقة نحتاج إلى وقت أكثر لنتوسع بهذه المعلومات العملية ودقيقة. يمكن أن نلخص بعض النقاط فقط على العجالة. سعادة الدكتور تفضل على بعض النقاط مهمة، وأهمها هو أهمية تدابير الأمن السيبراني في حماية المنصات الوقف الرقمي من القرصنة والاحتيال وتسرب البيانات. طبعا أنا يعني مريت بالعرض الذي قدمه سعادة الدكتور، واستخدام تقنية البلوكشين كأداة تأمين معاملات الوقف، ودور الحوسبة والسحابية والتخزين المشفر، وأيضا تطبيقات المستقبلية حتى يكون على شكل يعني مركزية في البداية، ثم يكون على أساس يمكن يتطور بشكل أكثر. بارك الله فيك. وحقيقة كما تفضل الدكتور عندنا يعني لازم يعني نسبق الزمن، فإخوة المنظمين أيضا يشيرون أن الوقت ما عندنا وقت كثير، يمكن نأخذ 10 دقائق خلاص. شكرا. فإذا يمكن نأخذ أول شيء تفضل دكتور عبد الحنان. يمكن يكون باللغة الإنجليزية أو عربية، أو يمكن تشير لمن توجه السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي للدكتور عمران. البارحة ذكر أمر، واليوم أعيد ذكر هذا الأمر. البارحة الدكتور محمد القطان ذكر بأنه ينبغي القانونيين يوصفوا الأصول الرقمية، ثم بعد ذلك هم الشرعيين كي يعطوا متوافق مع أحكام الشريعة أو غير متوافق مع أحكام الشريعة. اليوم كذلك الدكتور عمران يقول القانونيين يفترض أن مثال أن في أدوات الذكاء الاصطناعي كان هناك أعمال، كان هناك أشياء، لكن لا يوجد قانون، لا يوجد حوكمة. إذن البارحة الشرعيين رجعوا ينبغي أن نبدأ عند القانونيين، واليوم التكنيك يقولوا ينبغي أن نعود إلى القانونيين. حلو. أعود أنا اليوم، نعود إلى القاعدة الفقهية التي تقول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنتم الأساس، أنتم التكنيك، أنتم يجب أن توضحوا لنا ما هي هذه الذكاء الاصطناعي والأدوات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية. بعد ذلك حتى يأتي دورنا نحن.
وليس نحن نأتي ثم أنتم تأتوا. هذه أولى. المسألة الثانية، أنت ذكرت إذا عندنا منصة تعليمية، وتتفضل مختصر. نختصر. عندنا منصة تعليمية ونريد أن نحولها إلى أصل رقمي، وقف رقمي، ممكن يكون فيها أشياء ينبغي أن يكون دائما الأصل هو حلال شرعي. طيب نحن في المالية الإسلامية عندما تكون شركة يوجد فيها أسهم ويوجد فيها أعمال، هنالك نسبة من الحلال ونسبة من الحرام، أعمال مختلطة. مثلا في معايير الشرعية ممكن تكون 30%. مثلا إذا أنا عندي منصة تعليمية فيها أشياء 20% 30% غير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، هل يمكن أن أوقف هذا الأصل الرقمي؟ في المالية الإسلامية يمكن في الشركات التي عندها عدة أعمال سواء متوافقة أو غير متوافقة، هنالك نسبة معينة الفقهاء حددوها مثلا أقل من 30% يمكن التداول فيها حلال. هل كذلك هنا إذا كان عندي أصل رقمي فيه شيء غير متوافق مع الشريعة الإسلامية، هل يمكن أن نضع نحن أسس كذلك ونسبة معينة إذا أردت أنا التحويل؟ هذه كذلك أتمنى. شكرا. طيب، بالنسبة للنقطة الأولى أخي الكريم اللي هي قضية الحوكمة والتقنية، حقيقة هذا يعني بنقدر احنا نبدأ من عند القانونيين أو نبدأ من عند التقنيين. هلا احنا في عندنا أنظمة موجودة، هذه الأنظمة ممكن احنا نحللها ونعطيها للقانونيين حتى نشوف توافقها مع الأحكام والنظم اللي موجودة على سبيل المثال، وبعد ذلك الشرعي بيحكي لك مثلا وين الحلال وين الحرام في هذا الموضوع. لذلك وجود لجان متخصصة في هذا الموضوع أمر لا بد منه. بالنسبة لقضية الوقف وقضية إذا في عندي أنا تطبيق بدي أحوله إلى وقف، في عندنا احنا بالنسبة للوقف بالذات، أنا بتكلم الوقف بالذات فيه له شروط. يعني مثلا أنا ممكن عندي منصة إلكترونية بس مكتوبة باسم أحد ثاني مش باسمي أنا، الدومين مش محطوط باسمي، وفي معلومات مفقودة. الناظر اللي هو المفروض يشرف على هذا الوقف احتمال يكون عنده نقص في المعلومات متعلقة بالمنصة. أنا ما بتكلم عن محتوى، أنا بحكي فيه عن الحقوق الملكية، مين الأونر، الدومين يعني محطوط باسم مين. أنا أقصد هذه المعلومات. فهي في عندنا شروط، مش احنا حنضع شروط، حضرتك قانوني حتحط لي شروط. هذه الشروط أنا بشوف هي كم توافقها مع المنصة الموجودة الآن والمحتوى وكل شيء متعلق في هذا الموضوع، وبيطلع عندي تشيك ليست. والله بحكي لك 80% أو 90% من هذا متوافق مع القانون تبعنا. العشرة هاي تحتاج إلى تعديل، زي الكومبلاينس احنا بنسميه. الكومبلاينس هو الامتثال، أنت ممتثل للأوقاف الرقمية الإسلامية بنسبة 90%، في عندك 10% هاي ضرورة. والشرعي هون بحكي لي على فكرة إنه هاي العشرة مهمة أو لا، يمكن يحكي لك هاي مش مهمة سكيب، أو غير مهمة وخلص أكسبتد. واضح؟ بس لازم يكون عندي بالأول معيار أنا أقيس عليه. إذا أنا ما عندي معيار مسطرة لا يمكن إني أقرر إنه هذه المنصة بينفع تصير وقف أو لا. لازم يكون عندي المسطرة بالأول. شكرا جزيلا سعد دكتور. I translated, summarized the question. Yeah. So on your first question, I mean, what should come first, legal framework or the technology, or what should come first? So here I'll just give you a quick analogy. Many years ago in our Ministry of Transport, we used to issue licenses for the taxis, and then one fine day, something called Uber came, and the Ministry of Transport did not know what to do. Until today, they're trying to deal with it, right? So what happens with technology and the legal framework? Technology always is faster. So if we start now coming down and say without a regulation we will not allow the technology to come, unfortunately that's not going to happen. You can see that there are already 40 over players in the Islamic fintech blockchain space already are working very hard to get something out as soon as possible. Some of the platforms are already running. Okay, so I think after this session, Dr. Hassan will be addressing some of those platforms out there. So it is better that the framework be working in parallel. Let the technology go, right? Because, I had a very good analogy from Central Bank of Kenya recently when I went to talk to them for licenses for Waqaf-linked Murabaha. So I launched a product under the Central Bank of Kenya. They said, we don't know this. So what we're going to give you is a waiver. Go and do, show us what you can do. Once we understand it, we'll come out with the regulation. Because we have no regulation for Waqaf-linked Murabaha, for microfinance. So that's what we're doing.
is already running for 4 years now. Okay. The other one was on the. Okay. So the purification, right, of funds coming through the platform, right? I don't think we need to worry about this altogether, because this is same like e-commerce. Today there is e-commerce. There is already under the Islamic finance and banking a whole procedure in place for the purification of funds. So now, if there are Waqf funds coming through the same network, meaning payment gateways, e-wallets, is going through the banking ecosystem. So the purification process will just follow the same process, right? So in 2018, in Malaysia, when we integrated our My Waqf platform into the trust accounts of Bank Muamalat, local bank, right, for the collection of cash Waqf, we did not worry about that, and we had a Sharia fatwa on this matter specifically. Who takes care of the purification process? We or the bank? The bank, because they're the trust account. They'll be holding the funds. Thank you very much. Our doctor was the first who raised us, please. No, beside you, please. Yes, thank you. Maybe second we come back to. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Al-Sahli again. Thank you, Dr. Hamid, for your remarkable presentation, which raised a critical question, that how can AI and blockchain technology bridge the trust gap between donors and beneficiaries? Can you speak loudly, please? Speak loudly, please. The question is, how can blockchain and AI technology bridge the trust gap between donors and beneficiaries? And how can, again, the blockchain and AI technology enhance the transparency and maximize the impact of digital Waqf? I mean, this is a very typical question, a very historic question. Every time it comes in that you talk about blockchain, there is supposed to be transparency, there is traceability, and the donor trust, right? See, technology can be only to some extent, right? Technology does not solve everything. Here we are talking about purely human psychology, right? Why is it that when you open your bank mobile app on your phone, you trust that more than when you launch my platform, you don't trust that? Why is that? Is because of maybe one, licenses and regulations, right? That you know that the bank has banking license. I don't have any license as a fintech, okay? Second is that the bank, whatever they do with your money, they actually give you a statement of account, they give you an impact report. Unfortunately, today, Awqaf does not give any impact report on the way that the funds are being deployed and how they benefit the beneficiaries, right? So because of that lack of reporting within the structure, I make up my mind. Is a human psychology issue. I make up my mind, I don't trust these guys, okay? But is it a fault of the technology or is the process? We need to improve the process where we need to create impact reports. Whoever the donors are, automatically the impact report goes out. So I don't know how many of you actually contribute into UNHCR or UNICEF. Do you see that every month they send you a nice report with the picture of the kids, you know, playing and all that? That creates trust. I haven't seen any Awqaf doing that, right? Maybe we have our annual report. And I mean, how many people actually go through that annual report? It should be on the website. It should be through email blast. It should be on the mobile app. Every time the funds are given, impact report comes back. Thank you very much. Ustaz, do you want to تضيف شيء؟ بالنسبة لهذا السؤال أخي، إحنا فينا نوعين من التطبيقات اللي خاصة بالوقف. الوقف نفسه اللي حكينا عنه بدنا نعمله، هذا اللي هو منصة ولا أي شيء، وفي عندنا اللي هي البرمجيات تؤتميت العملية كلها اللي هي إدارة الوقف نفسها. هاي لازم تكون أيضا فيها الأدوات، هاي أدوات الذكاء الصناعي والداشبوردز اللي بتعطينا كل الإحصائيات والمعلومات اللي بدنا إياها حتى لبناء الثقة مع الناس. حقيقة عندنا فقر في هذا، وأنا بأيدك جدا إنه في عندنا الآن فقر، لكن لازم نحل الموضوعين مع بعض في نفس الوقت. إنه لازم يكون عندنا وقف رقمي، ولازم يكون عندي تطبيقات أيضا، يكون عندي منصات واضحة. في ناس كثير تبرعت بس مش متأكد وين فلوسه راحت وين. كان يتكلم معي أخونا من نيوزيلندا الآن إنه عندهم هذا الشيء، وفي مراسلات بتصير مع الواقف وبتعطيه معلومات شو صار بالوقف. بالعكس أنا بتذكر حتى بالكويت الهيئة الخيرية وفي لجنة مناصرة الأيتام كان يوصل للكافل معلومات عن اليتيم، عن صحته وعن تفوقه الدراسي، عن أمراضه، عن مشاكله الصحية، حتى بالأسنان. بيجي ريبورت كامل للكافل
كأنه المكفول عايش عنده، فبيشوف عنده تقرير بيحكي والله الشهر هذا بده مصروف زياده بيبعث له. هذا الان في العصر الديجيتال المفروض يكون اسهل وموجود ومتوفر. شكرا جزيلا. حقيقة الوقت بس معلش يعطينا بس فقط سؤال واحد. Just a very quick question to Mr. Hamid. Thank you very much for your great presentation. My question, ways forward for Middle East. We want to start from where you ended. MashaAllah, you have a great experience in Malaysia. What we have learned today is, for me, at least a revolution in the sector. So what is the roadmap for us in Middle East, what we should do to start from where you have ended in terms of building the awareness, in terms of investing in the infrastructure, in terms of changing the mentality, which I do agree with you, it's maybe the most important, challenging step that we need to work on. Thank you. Thank you. Again, how do we move forward? How I look at it is, let's take the example of 5G. I mean, we know 3G, 4G, and 5G. Now, there were many African countries that did not even have 2G, but suddenly they woke up after 20 years and they say, oh, we need to have a network. Or what network is available? 5G. So now, a small African country has 5G while US even does not have 5G. This is the advantage that Middle East has, okay, with technology today. That you don't need to go through those 2G, 3G, 4G. You can jump today directly into Oqaf blockchain without going through the crowdfunding and e-wallet and all that. Don't waste your time there, okay? So, number one thing is that the regulators must allow sandboxing, okay? So that is a controlled way of allowing entrepreneurs, fintech guys, and other technology guys to pilot this. So there are already programs running under SAMA in Saudi Arabia, under Qatar Central Bank, QBE, and under Bahrain. So many are running, right? So this has to be accelerated and be enhanced, okay? So sandbox pilots should be, right? That's one thing. Another thing is that one of the issues that the reports that I shared with you that they have pointed out in the growth of the Islamic fintech is the availability of capital, funding. Entrepreneurs come in, you know, we are either a fresh graduate or we are from the industry, we have a good idea we want to develop. There should be some infrastructure to give them some seed fund to try the technology, to try that idea out, right? Based on that, if it evolves, then they get license and they evolve, right? Without that, anyway, they die off. So in that way, I think that the whole infrastructure from the fintech experience already exists. All we have to do is to take that same idea and apply it into Waqaf tech. Let's call it Waqaf tech. And this is actually an evolving space. So the terminology, this coin, the word we can coin is Waqaf tech. We should encourage entrepreneurs and fintechs to now come into Waqaf tech to develop technologies very specific to the Awqaf industry. Thank you very much, Mr. Hatim. النقطة اللي تفضل فيها ضرورية جدا، لكن من سيعلق الجرس؟ يعني كيف نبدأ؟ هي الآن we have infrastructure now. وفي عندنا ناس مهتمين في الوقف الرقمي، في عندنا هيئات الآن كيف ننطلق؟ الآن لازم يكون في هيئة. أنا هذا so again we need centralized body just for governance and for technical governance as well to establish this idea and to use it, actually utilize everything, okay? But we need a community now. الآن بدنا هيئة تنطلق الآن وتبدأ تحط هذه الأمور تستخدم. احنا عندنا انفراستراكشر قوية، يعني احنا مش من الصفر. أنا حقيقة لما شفت بحث أخونا حامد، احنا مش من الصفر حنبدأ، لكن لازم يكون في شيء مركزي الآن في البداية، سنتين 3 4 نضع القوانين ونضع الخطة العامة، وبعد هيك حتمشي الأوقاف الرقمية وتتسارع بإذن الله. شكرا جزيلا سعادة دكتور. أخيرا نريد نعتذر الإخوة الذين أعتقد المنظمين يقولون معلش الوقت يداهمنا، ونعتذر للإخوة الذين أراد أن يعني يسألوا سؤال وما كان عندنا وقت كافي، وجزاكم الله خير. وفي الأخير نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المتحدثين الكرام السيد حامد راشد وسعادة الدكتور عمران سالم على مشاركتهم القيمة وخبراتهم العميقة، وأيضا كما نشكر الجمهور الكريم أنتم على مشاركتكم الفعالة وأسئلتكم وتفاعلكم معنا. جزاكم الله خير. ونؤكد في الختام
على أهمية تعاون المؤسسات الوقفية والجهات التنظيمية ومقدمي التكنولوجيا لبناء منظومة وقف رقمي آمنة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم جميعا، نشكركم. الآن معنا بريك لمدة 10 دقائق إن شاء الله. هو الوقت كانت ربع ساعة لكن خلاص 10 دقائق إن شاء الله، فلتفضلوا. وبعد ال10 دقائق إن شاء الله الكل يكون في القاعة علشان نبدأ المحور الذي يليه. بارك الله فيكم.